Inside Story Uganda. Real source of political update. Because when you ring me, when you are my close relative or friend, you must know my program. But let me welcome two groups. As I was leaving my home, I entered my church where these machines are stored. And I looked at the two groups. One is sitting in Mulago to listen. Another one is sitting in somebody's place, including the speaker. The one who is speaking, waiting for me. The Mulago people have suffered another setback. Which setback? He was watching them discussing that the president had summoned Diana. After listening to her, is now interested in the man himself. Which man? Baterana Biarugaba doctor. Maybe Agamba they can use elements in the flying squad to liquidate him. I alerted him. They gave him the tapes, the recording tapes, which are fake. The recording tapes which are fake. A person came from Canada who sent the money through Tanzania. 10 billion came. I know the hotel where they're staying. Ever since they arrived here, me I will come money, but any condition of money. Ngabali commission chaba abajja 10 billion. Mwakoze bubyo kulumba omusajja ono wa owemulago. You have killed the remaining business of ours. Kubanga bo bayina preemptive and arrogance. I said that Westerners use malice. But this is the first time malice to confront which craft. Yes. Baba diba joga bantu. Preemptive. Nebagobawo ne bakusiba mu komera. Bakuso popular bwabwe ne bakumalisinga. Yes, until I used my witchcraft. Amwe mandwa. Kakati enkofiire yo gyoyambadde sigitegera bulungi. Eri akadidinali. Eno yabamweyana. Eyo yabamweyana. Eyo yabamweyana ebeerako ne kotiya yaako. Bananga ali ku Facebook genda ku Facebook live. Enegulu bukadobu. Obukadde busatu. 3 million. The other one 5 million. Ebeerako ne kutiya. It's a suit, a complete thing. Yabukadde 10 ene kufira kutiya ye suit. Toyambala kutiya nti ojagagawa. Ebera decorated. Ita mu process. Ebera kama inja. Ebera kama inja. Tamale lwaki leero wangamba nasalawo ti kesi yange kanjiteeke mu bantu. How did these people start fighting me in 2014? Oyo ayogera yaga nti I abused his mother-in-law, which was a very big accusation. The president called a meeting and asked me what we went wrong. I told the president that the newspaper people rang me and asked me if the first lady is retiring, what about your boss? Because the first lady came earlier. I came later. I said the first lady was called by God. So she can be called by God to go back. To retire. But Museveni has a contract with the voters and the delegates conference. Has to go back to renew his contract or not. Hey, is that what you said? I sat with Museveni. Nga muli bameka? Nga muli babiri? I wrote an apology that if the first lady had misunderstood me, but you said lady paper. State House is not missing journals. So koleke? Give them your statement. Newspaper yabo. Ngono. Nanyini nsukati yabologa. Ngatamanya alumba mmandu. Kati bwasisinkana mu President Museveni. President najitwala na ngamba. Janet has accepted your apology. Gandhi publish it if you want it. Najiboloke nga lwaboko. Museveni was coming from Namugongo. Papa yali agenda kujja. Nangamba ekintu kyonga tekyafulumye. Nimuga mukodumu ya kibolokinze. Is interested in the gun. Nalwisa atudde walinga omugugu. Can I tell you? Nalwisa is indicted. Ate yakoze otenderezebwe Katonda weggulu yakola stupid gun statement betukwata ffe tubayina kati America wants an audit nalwesho byakwata baliwo
Genda ku Facebook live pale FM Uganda otwote buliro nga tukuweereza. Bidwa ya badashikadde standing. Kuli yafulumye. Kabusenga namufulumye. Sokoleke. Yafulumye atati. Weche kurafutiza a revolution. Sokolinde. Once a revolution, the only way of stopping a revolution is not allow it to occur. Kasalitandika mwenali bamalawo. Teri asigadde waggulu. Nakalema yagamba, you thought he was a very influential man. Is he? Are you there? Nakalema, did Nakalema expect that the newspapers will take a time tebamwandiseeko akafekete kabukedde kebagobye kagambye the 10th influential person in Uganda. Ani. Nakalema aliruddawo. Tama. You see, African gods are very fair. Eddogo teriso ofulumya omuntu mu office. Liso ofulumya omuntu mu office. Nagenda waffe n'enkaaba. Kakati omwami oyo angobesa mu State House. Chairman waabwe wa fellowship. Yagamba, we must ensure this man goes to his home and rot. Mr. Chairman, I'm not rotting. I'm stinking in Kampala. Sokoli. I'm stinking. Even now I'm stinking. Tamale. Sagenda waffe. Nanti erai ekimunze kyekiwunye tumwebaze katoka kasiza nti owunye kitegeeza programu zange zonna one after the other kuba kali deeply involved mu kutota abantu n'okutunda organisms ne katajitinga omwana wange ne kantajitinga several times even recent kali kaga jangolo nikakwata kana akapopula mero simanyi tumwebaza afuduze how we can nagis clean another nagis. The newspaper is a nagis. How can it clean a nugget, another heap of nuggets? Oito kose nuggets okwazo omuntu akakapapula nuggets ateka naza kati nuggets. Tamale. Bigambo nga binene. Yes. Targeted my son ne bamukuba. Kakati there a problem now. Did they think that at one time I will fight for 8 years? And in my tradition, religious, once to clocks 9 years is now umutego. We don't see each other. Sokolinde bwe gwera omwenda ogwo gufuuka mutego kankubuulira omwenda omwenda obatenga agenda okuba obwakabaka yagenda ewaabwe ennaku mwenda he stayed in northern Uganda for 9 days the 10th he came back and addressed a press conference where he denied that he was not going to the accusation that he was going to abrogate the constitution obate yagamba mpaayiriza eyatuleera nkasita yamalenda kumeka ogambye mwende waabwe olw'omunaana ne bamusindikira eyali amekamanda amutwalire ebbaluwa akomewo Kampala nga ensi ebalemeredde bamuteesa bajasi bakuba amasasi ba ne bamuyitayo bamusanga n'aba n'emmere essaawa 3 ez'ekiro mu lujja baatema 10 nga balabye amataala oba baddamu batya okulabagana abatalina mobile phone Sokolinde story eyo nga nzibu. Yes. Nga sijuulirangako wantu. When you look at the 9 in 1969 Obote abolished political parties and declared Uganda a de facto single party state. In 1969. 1969. This is when the Pope visited here. 60 what? 69. Papa Yajja. Yes. 1979. Amin left. 79 nagenda. When Museveni came to power, he asked it for 4 years. When you add his earlier 5 years in the bush plus 4, it makes what? 9 years. After the 4 years, he asked for 5 years, making what? Omwana mu lubuto amalamu empanga ki? Myezi mwenda. N'abalogo bw'obologa erinnya olino amusinga emirundi mwenda. Sokolinde. N'abalina lubaale. Essa mumutuuza ne mukuba ensasi ennaku mwenda n'agaana eddiira abaaliganye. 9. Katutuuse mu 9. Mutuuse mu myaka mwenda. You have to surrender my man unconditionally. I've defeated them. No negotiations. Bamwe kye mutamanyi. Balina problems bbiri. Balina case ya organism. Bali bagamba. Bampite ekyankwanzi ndi namusinga these are fake nali ngenda ku blowing up mukube mwabi okuva rasagenda kyakwanzi walabako ngebya kyankwanzi babyogere bya advisors and to their knowledge let me inform them all the allowances that were given to kyankwanzi were given to me before obutagenda wadde nga togenze bali babikuwadde bali zibange mu government bali bategedde nti bagenda kunzitirayo
I did not go to Chankwa and say an idiot rang me. Come for Gundi COVID test. I told the idiot. How many times have you invited me? No. In the last 8 years. Na yoyo tabeda idiot. My allies in the government gave me even more money than those who attended the Chankwan. Not to go. Hey, don't go. Bakuwa sentence untitogenda. Yes. Manuchi batamanyi. Era notagenda. Kati balina kya Gundi bidi ezibatta. The case is in a worse situation. Ate gutya. Wa anti bagattamu kuba Museveni towulire bagamba nti Museveni amulisipekitinga. Ebyuma bya Museveni. Ako kentwe ya pusi. Abasajja babagamba. Mukwate bilioni 10 muzitwalira omusajja. Ne bagula zile motoka ezo drone. Drone empya tuku. Ne bagiteekako ennamba za motoka zange. Baleete sente baziteeke wunge motoka yange ya taxi ekomyewo. Ako kamwenda ne kapulaninga n'abantu banzite ekiro bazitwale. Nga nkawulira. This beggar, how can this beggar get money? The one who is speaking said, Erich Mirundi is a nuclear bomb. And take mondo yosi. I'm bigger than your testicles. I will never enter your underpants. Kati chigwerawa. And condition have defeated them, they must consider defeat. Nanti emyako omwenda George Weddeko omwenda gw'otugambye. Kati gutuse gutta. Watuke wayambadde n'enkofiira y'abamweya. Kati omutego we gutuse tetulabagana. Baagala ngende ntuule nabo. Olaba mbw ayagala mbeere newto. I've already decided. Era read my book. Akataba kange akapya. Bakayita batya? Kaliko nawandise wakalabyeko. Nakalabye kewaleetako luli. Waliwo akalala. Waliwo kali how mafias undermine Museveni's policies. Genda kampa konkalite. Waliwo kano when the judge becomes a thief. When the judge becomes a thief. Waliwo kana akalala. Ako tugera katunulamuko. Akali latest. Akasembyeyo. The lion and the Masai warrior. Ako wakandaga ko luli ne tukasomamu ne kakati kano akapya the lion and the Masai warrior. Kani muhozi kayiniro gaba bikamwe muhozi batugamba kitegeeza the avenger. Avenging atyanga bamukubi. Avenging atawo wakambuwalirira na it is in the interest of Museveni to defeat this group eraji kubi. Banonya sente. Necha batutemulu ne kanuka buli we kanuka wonna kanukire Sangobe kanukide Mulago nankabiro yali agala kusasula sente umeme bafune sente buli wababalumba wonna Ministry of Education ne Health mwe basinga okujja sente ontutemu speed yawo ensonga nyazo nao oziwumbiwa mu atenga zonna nene gamba wetutuse kati lezi musalenda mayimana and condition too. When we sit can we evaluate my loss depending on what? My family has suffered. If I was not so young, against mu bantu bonna abagaga including my relative. My source of income is my shira in yajikwata kwa gwedalu. Soko. Aita muchibuka munonga ali akasasiro. Let him tamper with my shira in. Zengende wafu mulundi yogo never you know bukadde 10. Ewamwe? Yange church. Ate ng'obujje wabwotuka. Bajja abave Tanzania wonna. No basawula. Yes. Tayino na studying obusajja buno ne mmanya ejogo lya government eno is to remove you from a Gundi ne bakutwala mu peripheral role naganayo kati katono nnyo 5 billion ezankubya nakagata how much have I destroyed sente zabwe mmekaze bye nensanyawo kyogamba bagezaako n'okumalako sente n'emirimu bagikulemye sente n'abagagga be basuubira ntibojjamu kati kyogamba njofu wale mufukami siri kufukamira ko mulenzi gwe I'm even ready to go back home and make bricks sirida mu government ya Sezalawo ndidda mu ndala eri kukwata ne kusiba kati boberanga business bazikulemya n'emirimu eja government wala zampaka tumwebaze yalete ekyuma ekijja South Africa the talent ekibagana oyayogera naleta abayizirayiri ne bamukolya jacket the talent mukwata ne baleta kwe bagenda kwa Gundi Chinese embassy ne babakolera Gundi ne babakolya bakita batya zoom system nejikwata neisai energy ingira nejikuba emirundi esatu ne basekerera ka Museveni kaina sako ntono batulanga ka abantu anamba 5 ekironga ekiri ku zoom teri kyama ba America kibatamanyi
anti omuyatanga bande ku center yena ayogera ne munne nenga America sai ekiyingiddemu yakubebera abantu 44 be batula fellowship yababbi kibere kyababbi kinene nnyo yes when you hear be representative kakati ne bagenda ne baleeta embassy ya China ne bawo mu China nenda banga yoza na amasimu gonna agambi amasimu mugajjewo ne guard eri akuba bujingo ne yabaga nti amasimu mugajjewo eno setira yitini mix with witchcraft majini ge gabakwata gwabagaggabo technology mukuba ntya ne mumalawo ne bane okumanya ebyuma gye biri wamukubisa ki technology is a mixture of witchcraft and technology bitabula omutwe ngezaako okubigatta technology wakwataganira ne loko malisi to the extent nti bamalisinga n'owaabo naye ne muhozi naye ne mumalisinga kakati mukatabo kange kubuuza nti of the two disputes ani awunya okusinga munne kwani nani yes if Muhozi is violating human rights what about you the killers who killed the people to extract the organism even Idi Amin who enjoyed excellent relationship with the Arabs never killed the Ugandans abroad to for sale 3,400 Ugandans girls were killed in India alone and their organs extracted kati kikyolaba maaso basasule tekibaveeko kino bo balwanira muli eri munda mwenyini tibalwana Muhozi yagambye nze nzikiriza okuwagira Muhozi ani eyakiriza tetukwesiga ani eyakiriza mbu banzikirize to spread my ideology ideology ya fitina abantu bano bakubye bamazeewo abantu abakubye that this time they consider defeat edogo libakubye abawestana mukyuse arrogance eyo violence n'obusuma tamale those are strong allegations yes arrogance yes malice n'obusuma yes nanga kati boba besente emulago omusajja bamusibe mu komera the man is sick kanda obusuma bamusibe mu komera baguze omulamazi bamutwale mu anti-corruption court boba protecting byanyima semenyoni bonna bali indicted because byanyima is indicted why the real show fighting in Mulago is over organs this was the remaining anti bamuyina buli ajjayo omutwe bamuyina buli ajjayo omutwe bamuyina nalweso ali underground byanyima ali underground osema ina mala ali underground sokolinde ebano musango gwawedde by May by no genda eheg kada how can an indicted person namawuli baga wa billion de gagana ningana kakati mukyasikachi this man is determined to deny us any role in a future politics of Uganda. Yes, did you think about my future? Why should the hanger man who has used the same rope to hang people fear the katibaga entire pussy yagamba tomagamba temwesente nga Museveni amuwa bifu. You are stupid. Museveni will just know. Ayina sose Museveni upalesi mu bintu bingi kyovula bamulemeddwa. Museveni bwaba akola ekintu kyetakozesa sose mu. No. Achikola atya. Era abanoza ne kyevu ye problem yaje bakoze baze mu group ene yabana. Ne babula kameringa Museveni. Abanoza n'abagande bwe mutatu wabwa speaker tetugenda kujja mwene ale mne nabalabye nga bazi tribal sentiments. Look at this man akugamba nti Museveni yafuna Uganda yafuna ebitundu 3 mu mambuka nafuna mambuka nafuna 63%. One. Ne 63 jali mitwalo ngasa. Ferongo time. Museveni was not getting votes in northern Uganda. 5%. Who send this government? Tewali. Zini mbuzo muni tozini mfana. 30% eyamu Buganda eri equivalent. 30% ey'omu Buganda bebalonzi kakadde n'okusuba. Mu northern Uganda 63% eri mu bululuki. Tebusuka mitwalo 5 buli wansi. You tear it into pieces because they don't know how to fight. Let me tell you. Tubulide. Botambale ina abalonzi emitwalo egi. Laka ina abalonzi emitwalo egi. Yefu Kampala. That's why I tell you. Tumwebaze yatira Museveni mu Kampala. Museveni abantu bamutidde Kampala. Kampala ina 1.5 million voters. Chitu. Even if you get 30%.
of Kampala Ogatabu districts amakumi abiri monitor editors, you display this stupidity. You give us, tell us what was succeeding, how was Museveni getting. You can argue batubulire 63% bebalonzi bameka. You are stupid. Abasajja ba monitor bava mu lufula wali ne bagenda bafuuka be editor nawe. Yes, abasajja basoma monitor. You cannot use this. There was Museveni who was winning without Northern Uganda. President Museveni agenda mu West Nile. N'abagamba ngenda kuba wali bamusabe ekyuma. Mwezi yali Mr. Harris. Museveni extended his days there. Kuruno tugenda kuwa bamuwa. Yajja kamini. It means muwa. But ani azibe ekituli kino. Ani akiziba. Even if Uganda gives you 10%. Ekuba balala bonna. Analysis eyo nange nagitunulidde n'amba. They are idiots. President Museveni newankubadde North bamuwa ebitundu mu bisatu ku buli 100 naye ate Buganda ne 30% yamuwa obululu akakadde kalamba. Justice is missing a point. Erwa Olanya lwaki tribal sentiments zizikati. Olanya was in charge of parliament for a long time. Nga yisa budget that failed to construct hospitals in Uganda. Yes, if the Baganda attack him, you are in charge of developing the health sector. How much money during your tenure, Olanya, did you, because you have the privilege of going abroad, babatireyo, buli agende weru bamutireyo. Lukwa yava wano nga alwadde COVID, yalaga Kenya, teriyo byuma. Bamuteka mu kasenge with oxygen. Yes. Have you seen Kenyans running here for treatment? We are equal partners. Nti ali mu ntebe ennene ayina okugikozesa okukola ebyo byayina okukola. If today I'm in charge of Ruzira prison and I get a chance of getting an MP, muteka wali B mu Kidoli. Lwaki? How much money has the parliament passed to develop Ruzira? Kubati bakirowooza ako. Lwaki bavudde kweyo argument ne bakitunuuliza kirala. Yali Kenya nga yakulira prisons. Bwe batwalayo ne bamukozesa okusibanga gundi n'awera omunnyo ne sukali. Iyo si nyumba yako. Uwe mufungwa. Bamuyola bamutwalayo. Yaliyo yamugamba ekamiti. Yabuuza nga temuli sukali. Weerabidde? Wagamba ki? Wagamba nti edisi makaago omunnyo ne sukali tebyetaagiza. Twagala. Abalonzi bamubuuze nono munne. Abaana baali balonze mu abatire India. Abaana baali bakoze. Abaali balonze tebayinza kufuga ggwanga lino. You are choosing Muhoozi. Read my book. I rather do Bukokolo Bugeyana. Muhoozi is just affected by malice. That's why I blame his father. Nti Muhoozi talina media. Wana abamawulire mubadde mu Rwanda na police brutality. Did you include the army? Buganda riots. Muhoozi was a serving officer in the army. Did you hear his name? Babade nga mu Rwanda n'okutta abakazi. Did anybody implicate Muhoozi? Or it was a battle between Tumukunde and Kayihura? Because Westerners no malice. The only weapon they have at their disposal is malice. He's talking about money. A former Getman. How have I acquired this money you are talking about? I was a better, nobody has ever seen me, a poor man in this country. Never nali mabuli. Kakati tamale. Eno toke genda tutusawa. Chief Justice yagedde binene nnyo tamale. Chief Justice. Kakati Chief Justice so ya in attitude bwete ku Baganda. Imagine kali ye Muganda case. Would you resign? Yes. You cannot be provoked when the Chief Justice. Look at the judgment. Ate bajja battirayo. Kuba babbye sente wano ne bagende Canada. Abana babwe bagage Canada bebagobye wano bali ku street. Kato yali photographer wa Museveni yali Canada mwekizairo. Abu Maya mutani wa Abu Maya kaachama. Senior man in State House. Easy in Ekizairo. Baja batirayo. Because the problem bemugobye wana abana bamwe bayina amayumba bayina ki. You will see Ugandans is killing each other abroad. Baba yambye ne babateka ku travel ban ne mutagenda. Address muri mu parliament. Ezo tribal sentiments. Parliament. Look what ashames them. Parliament guaranteed Museveni brought to a woman here. Parliament ne guaranteeing loni ye edwaliro lye liri modern. What did Olanya do
to ensure that hospital, because you cannot also fall sick. Hey. Sente zaisibwa mu parliament okuzimba eddwaliro specialized hospitals sobola okujjanjaba ebyo byonna terizimbibwanga. It is a warning Bible yetugamba ti omusajja yagenda mu ggulu n'alaba nga abona bamutadde muliro n'agamba Katonda nzikiriza nzireyo mbulire baganda bange balime kubonabonanga yamugamba nedda bali baliko abababulirira kati butaddewo eno story yawandikiddwa ntwe ya pusi yonna. What lies ahead for new speaker life after olanya era jekiri mu mwende jekiri muno the same idiots. This was written a agenda set fatu bafuga mwibani abatasha bamwe kati speaker abere kapucha bamutekera byayino okwanganga. Monitor editors in newspaper, these newspapers who never went to school, who can present these statistics. These statistics illustrate in terms of figures what 30% of Uganda vote means to 90% of northern Uganda votes. Tamale minister tabeera happy kukwesimbawo kubwa speaker twalabye ne ba minister baleka docket bajje bavuganye wano naso sekulowooza ndi Museveni yabalagidde nange bwe nalowooza naye no, it means that many, as I already say, have not come across a happy minister in Museveni's government. Nagamba Museveni government yonga yavuddeko oba noyogera ku lunaku olw'okulimba baminister bazina amazina omulenzi oyo ne banne bajonyesezza buli muntu bebabba bebasuma ate bebasibisa abantu. Olekawo otyo bwa minister bwa health atali comfortable oleka ministry ya health minister bameka ono Kafuzi abo baba banene Kafuzi yayogera n'agamba mbu ye awagira ekyokuyisa ete omuntu mukamoli oyo deputy attorney general nawe nojayo mutwe mbantu Kafuzi Jackson oyo deputy attorney general aduka nolekawo docket ya attorney general no they are robots. Ono kakati sadira kitegedde ono boss Jacob Maxon boss state minister for defense obamunene mu ggwanga aduka negisi aduka bujozi buli minister aduka bujozi bw'abavubuka bano esabutafijo Museveni has failed to fight in his government. Museveni with Rwanda. Minister of Education, Hamzon Obua. Why are ministers running away from his government? If they are running away now, what will happen if he is confronted by a challenger? I told you, Senyonyi, Akulimba. Senyonyi yabadde mu meeting, ne group we. Anti Senyonyi tayina biwandiiko. Bamukwatirawo. Senyonyi Ghana. Ntiwatudde mu meeting n'abantu abo naye akamala degree y'amateeka wani ate ebiwandiiko ebya senior phobia ebikulu bali agamba ona kabannabwe basoma. Tumaleyo statement eno Tamale olekawo ebifo ebinene aba NRM okujjaho abangi nakyo kiraga ki 13 people ku kifo nga mujjuza kya munno. If you see the leader of the Christians, of married Christians leading or participating in a procession of prostitutes, what does it mean? Kibategeza naye agenda eri obufumba abatalina when he's still in charge. Ministers revolt kitufu ba minister twewunyiza when Museveni is no more. Twatulide statement eyo kifaananyi kiki balaze eggwanga. They are not comfortable. They have the vote of no confidence. Jose buli sector yonna agijoze sezala wetamugambako azanyidde mu gavumenti ye gizanyiremu mujja kudduka wano ne bwe muyina mudduke tubabulidde muganya okuja ng'omusajja yagenda mu ggulu. Abasinga babeera ne hope singa ndifuuka ko minisita ndibeera mmaze naye olina akifuula kate naddu Theodore Sekikubo. Yes. Sekikubo wants to make a statement. Eruwa of all of people from his area atafunye bwa minister. Sembabule era yangu yemangu yoko conceding defeat kubana baga musiri wadde mudde bigezo bya mumbitute mu UNEB. Yes. Ekyokubiri kyolina okumanya yayangu yo consider defeat akasembayo kwekyo Buganda obutaleetayo muntu vuganya ku opposition neno mu government twalabye aba northern bata aba eastern bameka nakuli anongo ekyo material the strategy was Mpuuga president yakoze risafu yabala DC omwana yali amuwangudde kubanga Mpuuga nembidde basimba nga bonna babeetaaga nanyene nsika group ke kaina akajoga abantu
Kuruno wajoga mu atajogebwa. Kuruno mulenzi go wajoga atajogebwa. Onsita kumacha bakutta lwaggolo. Tosigaza kantu wano. Ejoga eryo likugwemu. Oba gwe tosobola kunsasula sezala wansasule. Abaganda bagamba gateekebwawo muto gajjibwawo mukulu. Abaganda obutavuganya